హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను Nithish రెడ్డి. ఈరోజు మనం పవర్ట్రాక్ యూరో 45+ 4-వీలర్ ట్రాక్టర్ని అయితే డెలివరీ తీసుకుంటున్నాము. ప్రస్తుతం మనం వచ్చేసి నెల్లూరులో ఉన్న ఎస్కార్ట్స్ పవర్ట్రాక్ ఫార్మ్ ట్రాక్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ డీలర్షిప్ దగ్గర ఉన్నాము. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క రివ్యూని ఆల్రెడీ చేశాను. మీలో ఎవరైనా చూడకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని ఇచ్చున్నాను, మీరు చూడాలి అనుకుంటే చూడండి. ప్రస్తుతం వచ్చేసి మనం ఈ ట్రాక్టర్ని తీసుకొని పూజ చేయించుకునేందుకు అయితే పెంచులకోనకి బయలుదేరాము. ఇక్కడ నుంచి దాదాపు పెంచులకోన వచ్చేసి 70 కిలోమీటర్లు ఉంది దూరం. ఇప్పుడు మనం నెల్లూరులో ఆటోనగర్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి పదల్కూరు మీదుగా అయితే పెంచులకోనకి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ వర్షం బాగా పడుంది. ఇప్పుడే మనం కొత్తూరులో అయితే డీజిల్ని ఫిల్ చేసుకున్నాము ట్రాక్టర్కి. నేను మా నాన్న ఒకే సీట్లో కూర్చోన్నాము. ఇక్కడ మడ్గార్డుల మీద స్పీకర్లని ఫిట్ చేస్తున్నాము, ప్లేస్ లేదు, అందుకని నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను. ఈ ఫార్వర్డ్ రివర్స్ లివర్ని నేనే వేస్తున్నాను. క్లచ్ తొక్క. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడే అయితే పదల్కూరులోకి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి పెంచులకోనకి సుమారుగా 47 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. ఇక్కడ పూజ సామాన్లు తీసుకొని అయితే బయలుదేరాలి. మనం ఇప్పుడు పెంచులకోనకి వచ్చేసామండి. ఇదే ఎంట్రీ. ఇక్కడ ప్రతి వాహనంకి కూడా ఎంట్రీ ఫీజు అనేది ఉంటుంది.
ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.